Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Інна. My name is Inna. Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. In this video lesson we are going to practice Ukrainian pronunciation with the help of tongue twisters. Oh my god, it will be difficult. It is a big challenge, but let's do it together. So, почнімо. Let's get started. So guys, I have already recorded for you a video lesson about Ukrainian tongue twisters, and we practice such Ukrainian consonants like ž, sh, s, h, g, l, z, s, p, r. And in this video lesson we're going to practice other Ukrainian consonants and their combinations in the tongue twisters. So in the first one we will practice to pronounce such letters as ch, b, k. So let's read it first of all in a slow tempo. It will be difficult for me because I have braces, but I will do my best. So let's do it. Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. I'm not going to translate them because usually tongue twisters is just a set of similar words and they don't have a big sense. Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. One more time. Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. Let's try to pronounce it faster. Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. Okay, not bad. Летів горобчик, сів на стовпчик. Прибіг хлопчик, утік горобчик. Now your turn. Okay, the next one. Here we will practice combination of such letters as ha and це in Ukrainian language. Так, летів горобець через верхній хлівець. Ніс пуд гороху і нам дав потроху. Okay. Let's do it one more time, but a little bit faster. Летів горобець через верхній хлівець. Ніс пуд гороху і нам дав потроху. One more time. Летів горобець через верхній хлівець. Ніс пуд гороху і нам дав потроху. One more time. Летів горобець через верхній хлівець. Ніс пуд гороху і нам дав потрохи. Так, окей. It was challenging. Летів горобець через верхній хлівець. Ніс пуд гороху і нам дав потроху. Може бути. It can be, not bad. Так, what about you? Please, pause this video, read tongue twister slow, word by word, then you can read together a combination of the words and then you can practice to pronounce the whole sentence. Okay, the next one, now we are going to practice pronouncing the letter S and N. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він іще на сосні. S, yes, the sound. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Okay, one more time. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів він ще на сосні. Так, добре. Ще раз. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у сні. Якби не упав у сні, сидів би він ще на сосні. Може бути. Так, може бути. That's my husband's favorite phrase. And it means like, yes, it is possible. It may be. Yes, it may work. Not bad. That's the meaning of this phrase. Може бути. Гаразд. The next one. Now we are going to practice to pronounce such consonants as M, R and T. Ось збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила Маргаритки Маргаритка у дворі. One more time. Ось збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила Маргаритки Маргаритка у дворі. Так, one more time. Ось збирала Маргаритка маргаритки на горі. Розгубила Маргаритка Маргаритка... Стоп. One more time.
Ось збирала Маргаритка, Маргаритки на горі. Розгубила Маргаритка, Маргаритка у дворі. Так, чудово, чудово. І ще раз. Ось збирала Маргаритка, Маргаритки на горі. Розгубила Маргаритки, Маргаритка у дворі. Так, чудово, чудово. Йдемо далі. Now let's practice to pronounce such letters as K and D. Ходить квочка коло кілочка. Водить діток дрібних квіток. One more time. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. Faster. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. One more time. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. So don't forget to inhale before pronouncing the tongue twister. One more time. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. Ходить квочка коло кілочка, водить діток дрібних квіток. In this tongue twister, we'll practice such letters as V, C, and K. Let's read it. Вовк вовцюг, вівцю волік. Вова вовку вила вбік. Як завив же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. Вовк вовцюг, вівцю волік. Вова вовку вила вбік. Як завив же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. Let's read it faster. Вовк вовцюг, вівцю волік. Вова вовку вила вбік. Як завив же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. Ще раз. So you can just follow a tempo, yes, when you pronounce the tongue twister fast. Вовк вовцюг, вівцю волік. Вова вовку вила вбік. Як завив же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. One more time. Let's do it. Вовк вовцюг, вівцю волік. Вова вовку вила вбік. Як зажив же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. Okay, guys. So tongue twister is a big challenge. I know it is difficult. But if you practice reading tongue twisters, you will improve your pronunciation for sure. So I highly recommend you to read them. You can do it first of all in a slow tempo, and then you can try to read them faster and faster. It's just a matter of practice. So guys, I would like to invite you to check out my online school Speak Ukrainian Language at the website speaky.com. There you can have private lessons for the professional native teachers. You can purchase my textbooks, flashcards, courses. My course from absolute beginner to confident speaker will be launched on January 9, 2023. You can sign up now. And please subscribe to my Instagram account, Speak Ukrainian Language. Support me on Patreon. Keep supporting Ukraine. It is very important for us. Check out my charity store. Buy a t-shirt, Save Ukrainian Life. Дуже дякую. Thank you so much. Your teacher Ina and Papa. Bye-bye.